You move mountains. You cause walls to fall with your power. You perform miracles. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad. Let me try to speak English today. I think that my English is every day here. Oh, I was listening what my first preaching. Yes. My first preaching, 2012, c'est quoi? 2012, yes. And I promised the pastor to speak English. En fait, je le fais déjà. I'm doing my best, but it's very difficult for me to be understand. Et d'être compris par elle. To be understood. Yes, to be understood. Nous allons lire un verset. I'd like us to read a scripture from the Bible. Le dimanche est un jour où nous célébrons comme on le fait déjà. Sunday is the day where we celebrate as we're doing it right now. Nous voulons lire le livre des psaumes 47. I'd like us to read Psalm 47. Psalm 47. Psaume 47. Psalm 47. Vous savez, je me rends compte que You know, I realize that nous ne sommes pas généralement ce que nous sommes véritablement lorsque nous venons dans la maison de Dieu. we're not always what we tend to be when we come in the house of the Lord. Parce que lorsque tu es à la maison, Because when you are et at home, pour des garçons, pour les frères, for brothers and sisters, lorsqu'il y a un match qui joue, when there's a soccer for brother, ce que nous manifestons lorsque nous voyons Messi the ou Ronaldo qui sont les stars de foot, attitude that we portray when we see our best players, nous manifestons ce que nous sommes. we manifest what we truly Vous verrez are. un papa oublié qui a des enfants là. You will see a father forgetting So children around crier him, parce jumping, qu'il vient de marquer un screaming because Ronaldo has scored. Et lorsque les sœurs, je ne sais pas ce qui les intéresse de plus en And plus, sisters, I don't Je know crois what que c'est interests les you séries. most of the time. les séries, les I films, think it may be soapies or movies. elles sont totalement concentrées autour de ça. Elles pleurent même. Il y en a They're so focused when they're à watching. cause Some of d'une them scène even de cry. film. Some of them even cry when you watch this Elles movie. pleurent. They cry. Et vous savez qu'elles pleurent pour rien. And you know that she's crying for nothing. Parce que l'acteur qui l'a fait pleurer Because the one who made her a été cry payé pour que des gens pleurent lorsque was paid to make up the story so that il people a cry. fait même 7 fois, 10 fois, 20 fois la même scène. The guy has been repeating Jusqu'à the prendre scene la scène la plus expressive pour que les gens pleurent. to get until he might be able to get the perfect one. Et lorsque nous la regardons, nous pleurons. And when we watch that movie, we start crying. Et lorsque nous venons devant Dieu, But when we come in the house nous of ne the Lord, crions pas vraiment. we don't scream Assez, comme enough quand nous crions lorsque Messi the way we vient de scream marquer. when Ronaldo or Messi just scored. Nous ne manifestons pas cela. C'est-à-dire nous sommes, peut-être qu'on nous a dit que Dieu est sérieux et nous devons être sérieux lorsque nous venons devant lui. Nous ne devons pas parler, nous devons être calmes. Mais la Bible dit qu'au ciel, il y a fête lorsque une âme s'est convertie, il y a fête au ciel. The Bible says when a soul converts to the Lord, there is a party in heaven. Et je crois que le ciel ne fête pas comme nous. And I believe that heaven doesn't do like Parce us. que je ne sais pas, la trompette que les anges jouent là-bas,
quel est l'effet? Because I don't know the trumpet that angels plays and what's the effect of it. Et je parie que le ciel, parce que je crois que chaque jour, un homme, une femme est converti. And Et donc every le day, ciel est en ébullition et en fête chaque jour. because every day there's a soul who give his life to Je ne Jesus. sais pas comment on I believe in heaven there's always, mais je vous assure que c'est sérieux là-bas. it's serious in C'est heaven. pas aussi calme comme on le présente. It's not too quiet in It's heaven. not so quiet. It's not so It's quiet. always God is finally gone. Everything out of darkness. In the name of Jesus. C'est chaque jour que les gens font ça. It's every day that Et les psaumes 47 nous disent ceci. And Je Psalm voudrais que 47 lorsque tu les lis, tu le fais avec moi et tu fais exactement ce que I like you when you've been reading with me that you might Voici ce que le every psaume month. This is dit. what Vous the tous, psalm says. vous tous, c'est-à-dire toi y compris. Vous tous, Oh, toi y compris. all ye people, you included. Et le psaume dit battez les mains. Bible says, oh, clap your hands. Non, c'est pas vraiment clap your hands. C'est-à-dire, tika maboko bunda. Les mains se So battent. it's like let your hands fight against each other. Et les faire mettre tes mains, faire en sorte que tes deux mains Let se your hands battent. fight against each other. Battez les mains, c'est-à-dire prenez vos mains, battez-les ensemble. Let them fight against each other. Take this one and this one, start hitting them. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Yeah, Est-ce qu'on peut battre les mains? Pousser vers Dieu. Shout Des cris unto de joie. God, the voice of triumph. Pousser. Est-ce que tu peux, avec moi, pousser les cris de joie? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pousser les cris. Why are you shouting? Why are you crying? Because L'Éternel, for the Lord les très haut, Most High est redoutable. is terrible. Il est un grand roi sur toute la terre. He is great, C'est king pourquoi over all on the l'a earth. acclamé, on l'a poussé. That's the reason why we've been shouting and putting our hands together. C'est aussi pourquoi, parce qu'il nous a sujettis de peuple And also because he subdued the people under et her il met des nations sous nous. and the nations under our feet. Il choisit notre héritage, He shall choose our inheritance, la gloire de Jacob. the excellency of Jacob. Voici ce que la Bible dit. Dieu This is what the Bible says. God, monte au son, au milieu de son. God is gone up to shout. Chaque fois que à la maison, à propos de rien, tu fais Whenever in the house for nothing, un son de, non, c'est pas son, des cris de triomphe. Tu fais comme si tu as gagné. you shout of triumph. As if you have won anything. The Bible says, Dieu monte. Il monte lorsque on fait des cris de triomphe en son The Bible honneur. says he's gone La up Bible to déclare, shout. l'Éternel avance au son de The la Bible voix. says the Nous n'avons Lord pas de with trompette the ici, sound of trompette the de Dieu trumpet. là-bas. Lorsque le son de la trompette est retentit, When the trumpet is released, et le verset 7 dit, chantez à Dieu. the Bible says, sing praise to God. Sing. Mais la Bible n'a pas dit quoi. And the Bible never says what to Il sing. n'a pas dit quelle chanson.
He didn't say which kind of song. C'est-à-dire, toi, tu peux chanter les tiens. So it means you can sing yours, you can sing Pasteur mine. le sien. Pastor can sing. Chacun de nous, on peut chanter, ne suivez pas l'autre. C'est lui qui joue sa chanson. C'est lui qui joue la batterie. Il joue la batterie selon le chant qu'il veut. De sorte que la salle entière est remplie des. Si nous sommes 80, nous avons 80 chants que nous faisons. Parce que vous pouvez chanter. Sing for you now. Sing your own song. Il dit chanter à notre roi. He said, sings to our God, our King. Est-ce qu'on a un chant du roi ici qui dit King? Do we have any song that talks about the King? Non. Okay, Baïetim. Yes, he's Baïetim. Est-ce qu'on peut chanter le roi? For God is the King of all the earth. Chantez un cantique. Sing ye praises. Dieu règne. Est-ce qu'il y a un chant des God règnes? reign. God reigns. God reign. God reigns. Chant. Un chant en langue. He reigns. He reigns. Et nous proclamons ce matin que Dieu règne dans notre vie. Nous proclamons ce matin que ce siège comme notre corps. Et nous disons qu'il règne. Comme lui-même a dit, lorsque vous priez, dites, We will Notre proclaim, Père qui est just as au-dessus. himself said, when you pray, say, Our Father who is in nous heaven. allons élever nos voix pour dire que ton We will raise our voice and say, Let your reign come. Let your reign come. Come in my life.
vienne dans ma vie. Est-ce que tu peux pouvoir parler maintenant? Now can you speak unto God and say, let your Ton rain règne come. vienne. Let your rain come. Ton règne vienne. Let your rain S'établisse dans nos vies. and establish itself in our lives. Ton règne, Dieu. Your reign in our lives. Reign, reign, reign. Et ce matin, au Seigneur, nous voulons que tu sois seul This règne. morning in this place, we want only you reign. Règne. Reign. Aucun autre règne au No Seigneur. other reigns, only yours. Aucun autre règne au No Seigneur. other reigns, only yours. Est-ce que la maladie aujourd'hui Let's do this today. arrêtée parce que Stop reigning because you are reigning. est-ce que rien ne vienne troubler le règne de Dieu ce matin? Let nothing disturb the reign of the Lord in our lives. May you reign in our midst. Reign. 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 Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Dieu a son siège God has His sur saint throne. trône. À son siège sur saint trône. Les princes de peuple se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverain. The princes of the people are gathered together, even the people of God of Hebron, for the shield of the earth. We know what to do. Be exalted. Gardons la même You might be attitude seated, en demandant que le règne de Dieu soit. and we keep the same attitude, asking God to reign as you are sitting. Tu as dit, tu You as say dit, it. tu as dit. You say, Lorsque nous nous retrouverons deux ou trois, whenever 2 or 3 people are gathered in your name, tu es au milieu de nous. you are in the midst. Et ce matin, le roi est venu. And this morning, the King came in our midst. Et nous savons que le roi ne vient pas seul. And we know that the King doesn't come alone. Il vient avec de myriades et de He myriades comes d'anges with his kingdom and qui ont pour mission et fonction number of angels with functions and the purpose, not only to protect this place, mais d'accomplir fidèlement l'ordre but to du Seigneur faithfully Abraham. accomplish the command of the Lord. Et ce matin, nous sommes dans la joie. de And this savoir morning we are happy to know que tu n'es pas venu that you didn't come pour nous regarder parler, just to look at us speaking to you, mais tu es venu but you have pour come accomplir ton règne dans la to nation. accomplish your reign in our lives. C'est pourquoi nous nous réjouissons à l'idée That's why we rejoice que le règne knowing de Dieu se manifeste. that your reign will manifest itself in our lives Nous this morning. t'accueillons avec joie. We receive you Sois welcome. bienvenue au milieu de nous. You are welcome in our Tu midst. sais You know que chaque fois que tu es là, that whenever you're there, même ce que nous n'avons jamais pensé even what we never thought peut about arriver dans notre can vie. happen in our Car tu as lives. été invité simplement dans Because un you were mariage. simply invited in a wedding. Personne n'avait dit Nobody dans un said mariage, that in a un wedding miracle se a miracle could happen. Mais parce que tu étais là, But because you were there, même là où on n'attendait pas de miracle. even when people were not expecting a miracle took place. Et ce matin, And this tu es là, morning, you are in this place. parce que tu es là. And because you are here, Laisse que ton rêve, let your reign be laisse manifested. que ta volonté, And let your will be manifested. laisse-nous vivre le ciel. Allow us to leave heaven. Ici, c'est un sanctuaire pour toi. This is your sanctuary, Lord. C'est le lieu où le Créateur travaille. This is the place where the Creator works. C'est le lieu où le Créateur crée des choses. This is the place where the Creator creates C'est le things. lieu où il appelle à l'existence This des is the choses. place where He called into being things C'est that le you lieu où il know. ordonne que les choses qui ne sont pas viennent. This is the place where He commands to things that be not to exist. And this morning we want to see the Creator. C'est le lieu où le potier fabrique. It is the place where the potter, Prend de l'argile qui n'a point de the forme. potter give a Il form to donne the clay. une forme. He gives a form to the clay. Ce matin, nous sommes venus This morning we have come parce que nous avons besoin d'avoir la forme because we want to have a shape, de Dieu. the shape of God. Merci. Thank you.
d'accomplir l'œuvre de Dieu, Esprit de Dieu. Thank you to fulfill the will of Au God. commencement, la parole était lancée. In the beginning, the word was released, Et c'est toi qui as pris la parole and you pour were the one who faire took the word to do et manifester ce qui a and été to déclaré. manifest what was declared. Laisse-moi ce matin Allow me this morning to speak par toi by you librement, freely, avec inspiration, with inspiration led by you, pour que je parle de mots so that I speak with word sentences qui vont être comprises that will be et understood, surtout qui vont impacter. but mostly which will impact lives. Alors autorise-moi de le So faire allow me to do that et donne-moi and give les me capacités. abilities to do that. C'est au nom de Jésus, Esprit. It's in the name of Jesus that I've prayed. Amen. 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 C'est 4 personnes ou 7 qui ont acclamé. It's just 4 or 7 people who put their hands together. Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, nous parlons de la conscience de la présence. Today we are talking about the consciousness Je of the veux que presence of Emmanuel God. m'accompagne, mais tu me fais un fond bien. I'd like Cherche-moi Emmanuel un to fond. accompany me with nice Lorsque music. je suis venu en 2012, When I came in 2012, nous avons lu un verset de la Bible. Je ne sais pas si c'était avec les gens de la chorale. we ou read a l'église. scripture. I don't remember if it was with the choir or the whole church. C'est le livre de Job. It's in the book of Job. C'est le livre de Job au chapitre 38 Job 38. et à son verset 7. And from verse 7. Tu peux les lire à partir du premier jusqu'au 7e. Okay, we Mais shall nous, read les from. versets qui nous intéressent. You can read from 1 to 7, but we will focus on 7. C'est Dieu qui reprochait à Job qui commençait à faire des plaintes. Et This des is plaintes God au sujet rebuking de ce Job, qu'il who was avait. complaining about what he was going through. Alors Dieu a dit à Job, So God told Job, où étais-tu toi where were you quand moi j'ai créé? when I was created? Et il a fixé ici quelque chose que j'aime. And he made a point on Il a something dit, that I où love. étais-tu lorsque He said, where were you les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse when the morning stars sang et together que tous les fils de Dieu poussaient des and cris? all the sons of God shouted for joy? Au commencement, lorsque Dieu criait, In the beginning, when God c'était pas created, calme comme nous. it wasn't quiet. La Bible dit, The Bible says, au commencement, quand je créais, tu n'étais pas là. in the beginning, when I was created, you were not there. Le Fils de Dieu chantait des chants d'allégresse. When the sons of God shouted for Ou joy, les étoiles, plutôt. when the morning stars sang. Je crois que l'homme a été créé dans cette ambiance. I believe that man was Parce que vous created in voyez, such nous avons été atmosphere. créés après. You see, we're created after everything. Les étoiles chantaient lorsque nous, Dieu faisait. Stars were singing when God was creating us. Lorsqu'il formait When Adam, He was les forming étoiles Adam, disaient Stars Sala Bilokulayo. were saying, do your stuff, do your thing. C'est pourquoi je veux qu'il joue ça. That's why I want him to play Pour que it. ce soit dans la même ambiance quand So nous that parlerons de lui. it might be Et the comme same il est là, atmosphere as we're talking c'est ce qu'il about avait him. fait au commencement. And just because he's here, he will be doing what he has been Alors doing. les paroles seront en train d'être lancées. As I'll be releasing La words, musique est en train d'être the jouée. music is Que being les played. créateurs créent. Let the creator start creating. Et moi j'ai dit toujours, de temps en temps à la maison, I will il faut créer say- l'atmosphère. I always say home, we must learn to create the atmosphere of the beginning. You just start singing. Il dit, ça c'est l'ambiance. And he said, du this is commencement. the atmosphere of the beginning when I was creating man. Joue ça bien, frère. Brother, play it properly. Il est là. He's here. Et moi j'aime And I savoir like qu'il est là. to know that Ça, he's c'est here. normalement He's moving in the spirit. He's moving, he likes moving in rows. Like Des fois tu peux sentir comme si quelqu'un te touchait. sometimes you just feel someone touched you. Jésus est la personne la plus simple. Christ is the most simple person.
Il marchait et Dieu s'est arrêté pour He dire, was walking and je he veux was manger, standing je and peux saying, manger. I like to eat at your place today. Il mangeait sans laver le main. He was eating without washing his hands. Il m'a très compliqué. Il a fait, il dit, bon, fouet l'eau. And he's hungry and he said, let's go talk and let's just eat. Il n'était pas comme nous, on l'imagine. Il était un homme. He wasn't like we naturally. He was the most natural person, the most simple person. Qui pouvait s'arrêter Who could stop pour se réjouir. and Il rejoice. est venu dans sa tête. Simply because of that, he had kept his Père, heart. de ce que tu as I bless fait. you, Father, because you have kept these things to the one and you have revealed them to your sons. Et là, donc, il traverse. And it's just moving. It's wherever you are, it's moving. Je peux te rassurer qu'il te connaît par And I can assure you that he knows you by your name. He knows you by your name. Nous accueillons avec joie. Welcome to our joy, Lord. Sois le bienvenu. Et nous lisons le premier verset qui dit, And we read the first Hébreux verse that 11, says, 6 dit, Hebrew 11, Or, sans la foi, without faith, il est impossible de lui être agréable. it's impossible to please him. Car il faut, For he, car il faut, for he, car il faut for he que ceux qui s'approchent de that lui cometh to God croient qu'il must existe believe that he is, et qu'il est and that he is the rémunérateur rewarder de ceux qui le of cherchent. them that diligently seek him. Car il faut, car il faut, For he that cometh, oh c'est 11, 6, 11:6. Hebrews 11:6. I was reading 6:11. Car il faut que celui qui s'approche de lui, comme toi et moi, For the one who comes to him croit must believe qu'il existe, that que Dieu he existe, is, et that qu'il God est exists, and he is the rewarder, rémunérateur de the ceux qui rewarder le cherchent. of those who seek him. Donc lorsque nous venons le matin ici, So when we come this morning, Dieu fait un impératif. Il dit, tu veux venir vers moi. God gives a command and Il a faut instruction. que tu He crois. said, if you want to come to me, you must first of all believe that I Il exist. faut que tu crois. You must believe. Pourquoi a-t-il fait une obligation? Why did he make it a must? Parce qu'il se rend compte que beaucoup s'approchent de lui. Because he noticed that many comes to him without believing that he exists. Tu dis non, c'est faux. And I say, no, it's wrong. C'est vrai pourtant. It's true. Parce que voici la définition de l'existence ou d'exister, c'est quoi? For this is the definition of existence. Exister, c'est vivre. Existing is living. Exister, c'est agir. Existing is acting. Celui qui existe comme moi peut marcher. The one who exists like me can Celui walk. qui existe comme moi peut parler. The one who exists like me Celui can qui talk. existe comme moi peut toucher quelqu'un. The one who exists like me can touch C'est someone. pourquoi il dit, il faut que quand tu t'approches de moi, That's why he said, you must believe as you are coming close to me that I exist. c'est-à-dire je parle, It means I c'est-à-dire speak. j'écoute, It means I c'est-à-dire je listen. vois. It means I see. Et il se rend compte que beaucoup viennent, And he noticed that many people come. ils entendent parler de lui, They hear about ils God. entrent dans un mouvement, They get in a move. ils parlent avec lui, They talk to mais ils ne him. croient pas qu'il But they entend, don't believe that ils God ne listens. croient pas qu'il voit, They don't believe that God ils sees. ne croient pas qu'il agit. They don't believe that God. C'est pourquoi le verset ajoute en disant, Now the Bible ends by saying, crois que j'existe, believe that I mais ne exist. t'arrête pas là. But don't stop there. Prolonge cette fois Go further. jusqu'à croire. Into believing that I reward those who seek me. Je paye. I pay back those who seek me.
La rémunération et les résultats, A lorsque tu as travaillé à la fin du mois, reward is the result of sont the ceux qui work. ont travaillé au nombre de jours. Voici. After you have worked for the whole month, they call people, they say, this is your reward, this is your Donc la salary. Bible dit, lorsque tu viens vers So lui, the Bible says, when you come to him, tu crois you must believe qu'il existe. that he exists. Avec la déclinaison que je viens de faire, avec, c'est-à-dire He exists with the ability to reward. de travailler, de faire, de voir, d'entendre, de parler. He de exists toucher. because he sees, he touches, he speaks. Et lorsque tu crois en ça, And when you believe in this thing, attache ta foi aussi à ceci. connect your Je faith rémunère. into the fact that he rewards also everyone who seeks. Et si Who tu seeks him. recherches, And if you seek him, moi je te rémunérerai. I will reward you, God. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un? Is there anybody in this place who believes that God exists? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un? Is there anyone in this place who believes that God Est-ce qu'il y exists? a ici quelqu'un qui Is croit? there in this place anyone Les rémunérateurs. who believes that God is the rewarder of those who seek him? Alors, So, comme il existe, because he et comme exists, il a dit, je serai là, because he has said, I'll be there. là où deux sont réunis. Wherever 2 or 3 are Il gathered, sera là comme Ah. quelqu'un qui existe, he will be there as someone who exists, talking, touchant, touching, écoutant, hearing, regardant. seeing. C'est pourquoi quand tu viens au culte de soir, That's why when you come in a service, don't be distracted. ni éparpillé. Don't be cast out. Parce que Don't be, généralement nous venons, nous sommes ici dans notre corps. because most of the time we come, we are physically in this place, âme qui se but our parle dehors de l'église. walking around outside the church. Et notre esprit est en divagation. And our spirit is just De sorte que nous ne wandering. sommes pas un ici. At the point whereby we don't Parce want que in vous this savez que Dieu place. nous a créés comme lui. Because do you know that God created us in Nous His sommes image? corps, nous sommes âme, 3 in nous sommes 1. esprit. We are Mais nous ne sommes pas body, trois soul, and personnes. spirit, but we're not 3 Nous people. sommes une seule personne. We are the Avec one person composante. with 3 compartments: Âme, corps, soul, body, and spirit. Lorsque tu viens, il faut que tu sois là. So when you come, all of you must be there, your body, soul, and spirit. Parce que tu rencontres Because you are celui qui est meeting venu pour toi the one who has come pour for you faire des choses qu'il a programmées. to do things He has prepared to Et do. donc ce matin, So this morning, il est là. He's in this place. Il existe. He exists. Il est He rémunère. rewards. Il veut que toi et moi He wants you and I croyons. that we might believe in that. Lorsque une parole When the sera words dite, will et be qu'une parole released, que tu trouves être une parole pour toi, that you consider being your words, prends ça. possess it, accept it, Prends ça pour toi. appropriate that word. Fais sortir cette parole de verset pour que ça devienne chair avec toi. Bring out this word, this logos to become flesh with you. Fais que les versets ne soient plus versés. Let this scripture might not only be a scripture but become a part of you. Ces versets, lorsque You said l'Esprit this de Dieu est scripture, inspiré, when the Holy Ghost inspired him, he was thinking about me. on a écrit ces versets They wrote this à scripture cause de moi. simply because of Je me. prends ça And désormais. I take it, I possess it, Je prends ça. I accept it, I take it. Et nous parlerons de trois. And we'll be talking about 3 Le points. premier point, quand il est là. The first point, when he's there. Le deuxième point, comme il est là. The second, how he's there. Et le As quatrième, he's parce there. qu'il est là. And the third, because he's there. Quand il est là. When he's there, Comme il est là. as he's there, Parce qu'il est là. because he's there. Quand il est là. When he's there, Comme il est là. as he's there, Et parce qu'il est là. because he's there. Amen. Amen. On se saisit bien. Are you getting me? Est-ce que tu veux qu'il soit à l'aise ce matin? Do you want him to be at ease now? Please tell him, Sois libre. feel free, Lord, feel free. Assieds-toi à mes côtés si tu Sit veux. next to me if you want. Touche-moi quand Or tu touch as me if fait. if you feel like touching me. Et donc notre premier point, So our first point, c'est quand il est là. when he's there. Mais j'ai pensé à quelque chose. But I was thinking about something yesterday. Je disais par rapport à David. I said about David. David est un modèle pour nous. David is a model for us. Celui qui adore Dieu The one who worships God ne présente pas doesn't son present problème à his Dieu. problem to God.
Mais il présente but he presents God to his problem. Il n'a pas dit à Dieu, Dieu, tu as vu Goliath. David never told God, God, did you see Goliath? Il a dit à Goliath, moi But je he suis told avec Goliath, Dieu. I am with the powerful God. C'est lui qui adore Dieu. The one who worship God Prends Dieu. takes God Problème. and presents him Voici, moi je suis to his problem. Je suis pas Problem. seul. Look at Je me. suis avec I'm un not Dieu alone. impuissant. I have a God, a powerful God. Il n'a jamais été concurrencé. He has never been Il n'a point de compared God. to him, but there's nobody like him. Il parle de Dieu à son problème. He speaks about God to his problem. Et les problèmes commencent à disparaître. And the problem begin to disappear. Mais nous, to généralement, decrease. But as most of the time, we come to our problem and say, God, voici, il dit, mais see c'est our quoi problem. d'abord ça? Then God say, what is it Pourquoi exactly? tu me présentes ça? Why are you presenting me your problem? Et là, on n'aura pas moi. This is nothing. This is nothing. Mais lorsque nous présentons, l'adorer, c'est, To worship Him, comme je disais, parler as I say, to talk présenter, about de Him, to célébrer, present Him, to de celebrate Him, to elevate Him, et donc le présenter à nous. to present to our problem. Amen. Amen. Et nous disons donc, quand il est là, When is there? The first point. quand il est là, When is there? voici la première attitude. This is the Luc first 7, attitude 37 qui nous l'a dit. that Luke 7, 30, La 37. Bible parle d'une femme pécheresse. The Bible talks about a sinful woman. Luke 7, 37, a sinful woman. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée And dans behold, a woman in the city, Et ensuite, il which était à was a table dans sinner. la maison des pharisiens, When she knew that Jesus apportant un vase said d'argent a meat plein de parfums. in the Pharisee's house, brought in an alabaster box of Et s'était anointing, derrière, and stood at his feet behind, au pied de Jésus. at Jesus' feet, Elle pleurait. and wept. Et bientôt, elle mouillait les pieds And she was de ses larmes. weeping, she was wiping Jesus' feet Puis with les his, essuyait avec ses cheveux, and she les was baisa et les oignit du parfum. she kissed Jesus' feet and anointed them. with Lorsqu'il est là anointing. comme ce matin, When he's there like this morning, il ouvre l'opportunité à quiconque. he de vivre opens up an opportunity to everyone who is not living rightly de venir vers lui, to come close to him, de venir vers lui, to come close to him, et de reconnaître and to comme acknowledge maintenant l'Esprit de Dieu le fait dans ton as the cœur. Holy Spirit Que really ma right vie now n'est pas correcte. that my life is not correct before God. Je n'ai pas de relation avec I don't have a proper relationship with God. Je viens, c'est vrai, à I l'église. come here in the church, that's Mais je true. n'ai pas une relation But I don't have a particulière. personal relationship Moi, with j'ai God. dit te connaître, I say that I know you, mais toi, but tu you ne te rappelles pas don't avoir remember identifié comme étant dans ta famille. to have identified me. Et donc, ce matin, quelqu'un peut dire, So this morning someone can moi, je say, viens. I come. Comme il est venu ce matin à Oracle, ministre, As he has come this morning at Oracle Je viens. Ministry, I came et je me prosterne. and I bow Et je before you and I La vie say, n'est pas correcte. my life is not correct in front of you. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Pardonne. Forgive me. Vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. You know, there's only God who can forgive sin. C'est pourquoi That's why on peut s'approcher de lui. we can come close. Lorsqu'on lit le verset jusqu'à la fin, les gens ont reproché Jésus en disant, mais qui est celui-ci qui peut When you read at the end of the scripture, you see people were against Jesus. C'est lui qui vient se He prosterner pretend to be the one forgiving sin. à cause de son The one who come and prostrate before him because of his Il les sin. reconnaît comme Dieu. Acknowledge that he is God and the only one who can Il forgive. l'adore And worship him par l'attitude qu'il by affiche. his attitude that is portrayed. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Is there anyone in this place qui profite de la présence de Jésus? who's taking advantage of the presence of God to say, Personne ne sait ce que je suis. I have come. Nobody knows what I am, who I am exactly, but you know. C'est pourquoi il dit il faut que tu crois qu'il existe. That's why you must believe that he exists. Il
Il voit des choses que tu regardes à gauche et à droite. When you look left and right and you say, nobody's. Mais généralement, on ne regarde pas aussi. But most of the time, we don't look up Il y a quelqu'un qui voit. to notice that there's someone who sees you Exactement ce que nous sommes. and who sees exactly who we Et ce are. matin, c'est une occasion And this morning, it's an opportunity Venir vers for lui. you to come to Him pour réparer la relation. to fix the relationship Et désormais être compté au nombre de ses enfants. and to be counted et de among ses His frères. children and His brethren. Est-ce que ce matin tu peux Are you this morning? décider? Can you decide? Tu as pris plusieurs fois de décisions, moi particulièrement. You've been trying most of the time. J'ai pris beaucoup de décisions. Me, I've been taking a lot Cette of fois-ci, decisions. je crois que Now I je believe ferai plus ça. I will ça, never do ça. that anymore. I will never do this anymore. Je pouvais tenir pendant une semaine, I could stand for a pendant 2 week, semaines, for 2 weeks, pendant 3 semaines. 3 weeks. Je commence à m'encourager. And I c'est started déjà 3 encouraging semaines. myself. Wow, it's already 3 weeks. Un mois, 1 oh! month. Oh, J'ai commencé à être satisfait de l'exploit. I start Et le corps te dit, being pleased with what I was doing. Moi, tu as vu? And about will tell you, see, you did the Alors math. reprenons nos choses. So let's just get back to our business. Ah. And then, Pourquoi? Parce que je prenais ma décision seule. why? Because I was taking the decision alone. Parce que je voulais le faire avec ma force. Because I was trying to do it with my Je own le strength. ferai par moi-même. I'll do it by myself. No. Par toi-même, tu ne le By sauras. yourself, you will not be able. Mais lui, But qui, he- qui a vécu ici, You will live qui a vu here. toutes les We tentations, saw all the temptation. peut venir te dire, moi je n'ai pas commis. He can come and tell you, I've never done it. Si tu autorises que j'entre dans ta If vie, you allow me to je enter te in your donne les life, capacités. I will give you the abilities to not do these things anymore. C'est pourquoi moi, si je vois quelqu'un That's why when I see someone qui fume, par exemple, who smokes, for instance, je lui dis, I tell continue à le faire. Parce que carry tu on, es keep là. on smoking. Parce que je ne peux pas t'interdire. Because I cannot stop you from smoking. Tu as été You will just stop because of me. You will hide because of me. When we separate, you go, you light it up again. Quand tu en as encore besoin. When you Et need si tu it. prends quelqu'un d'autre en toi, But when you take a new il va person in you, effacer ses besoins. he will erase the feeling of smoking in Il you. va faire ce qu'on fait en informatique. He c'est will do quoi? what do in format. Comment on fait pour écraser tout ce qui était là? Format. Il va formater He will format. et formater tes He will besoins. format all your Et feelings commencer à faire générer evil de feelings. nouveaux besoins dans ta vie. And he will start bringing up new Tant que feelings. tu as encore ces besoins-là anciens, While you qui still have your whole qui feelings viennent coming à out in now ce and then, formatage a été it means the format process haven't yet been completed. Mais laisse que ce matin, But allow him this morning that a format process may be plus jamais fulfilled ces choses so that these things might not happen. Est-ce que anymore. tu peux être là? Can you be in this place? C'est peut-être honteux pour toi de dire It might be shameful for you to say, me, they all know me in this church. Mais vous savez que Naaman était malade. But you know, Naaman was sick of Il était leprosy. général dans l'armée He syrienne. was a king in his Il army. avait fait beaucoup d'exploits. He did so many Et ce que personne exploits. ne savait, il avait la main. Nobody knew that he was sick. Il pouvait mourir avec. He could die with. Et nous pouvons mourir avec nos maladies. And we could die with our sickness because we don't want to Mais be si treated. moi je suis lépreux. But if you say, I'm a leprous, I'm sick, Et l'enfant là te dira, la and servante, that child will tell you il y a that le pasteur Michel there is Pastor Michel who can à help sortir you de cette to come out of that sickness. Si tu ne sais pas t'élever maintenant, If you don't know how to le stand right pasteur now, Michel est là, Maman the Tina, pastor is there, Mama Tina is pasteur there, Alain est là. Pastor Alain's here. Tous ceux que tu connais sont là. Everyone that you know, your brothers and sisters are La here. lèpre, c'est You can go to them and say, there's leprosy, there's sickness in my body. I don't want to die Une with it. solution comme pour Naaman te sera donnée. There is a solution like the one was given to Adam, because Christ is the solution to our Donc problem. lorsqu'il est là, c'est l'occasion de se repentir. So when he's there, it's the opportunity for Lorsqu'il est you là, to c'est repent. l'occasion de se réconcilier avec It's the opportunity to be reconciled with Aujourd'hui, him. un jour comme cela. Today is that day. Quand il est là, deuxième point, When he's there, the second point, c'est Matthieu 26 qui nous dit, Matthew 26 tells us about it. au verset 6. Verse 6 of Matthew 26. Matthieu 26, verset 6 nous dit, Matthew 26, verse 6. le
Attendez, trouver. Just allow me to get the scripture. Matthew 26, verse 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha. Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the Et la leper, place d'albâtre qui renfermait un parfum des grands. there came out to him a woman having an alabaster box Et pendant qu'il était à table, and poured it on his head elle répandit as le he parfum sat sur at sa meat. tête. Les disciples, But when his disciples saw it, dire, they had indignation, saying, to what purpose is this je waste? lis le verset 10. I read verse 10. Jésus s'étant aperçu, When Jesus understood it, pourquoi faites-vous he de la said unto peine? them, why trouble ye the woman? Elle a fait une bonne action. For she had brought a good work upon me. J'avais dans ma tête toujours la confusion autour de ces deux femmes. I always had a Je confusion croyais que c'est la around même these two ladies. I always thought that there was the same écrit un livre qui, I even je vois que found j'ai regardé a ça book. se perdre parce que j'avais une Thank God He has allowed it to be lost Parce que because pour I moi, was c'était la confused. même femme. I thought it La was femme the qui same avait woman. répandu son parfum The d'albâtre, one that we read before. essuyant ses larmes parce qu'il Who pleurait de ses cried péchés. and wiped Avec his tears at celle-ci. Jesus' feet. It's the same with the one that we just Parce que read here. celle-ci, c'est la sœur de Lazare. Because this one is Lazarus' sister. Elle est venue plutôt avec un parfum de grande valeur. She came actually with an expensive Il l'a perfume. brisé He broke et it il l'a jeté and he placed it sur la tête de Jésus. on Jesus' Et head. voyez-vous, les disciples ont dit, And the mais disciples said, quelle perte! Vous savez, what waste is de temps this? en temps, les pasteurs comme Michel You know, whenever the font des pastor like choses, Pastor les gens Michel, disent, mais il perd son argent. and you look at him, you say, but he's wasting his Quelle money. perte! What a waste. Quelle perte! What a waste. On pouvait prendre ça. We could take this Et money comme on a dit ici, and as donner we aux say, pauvres. give to the poor. Il dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours. And cette Jesus femme said, the poor you a fait always une have. bonne action. But this woman, Je n'ai pas entendu Jésus depuis qu'il est venu I never heard Jesus parler say de this again. quelqu'un qui a fait une bonne action. Talking about someone who did a good thing. C'est lui qui faisait des bonnes actions pour les autres. He was the one, Jesus, Et là, doing il the dit, good things for cette me. femme But here he's saying, a this fait une woman bonne action. did a good thing for me. Il attend que nous fassions de bonnes He's actions. waiting that we do good things for him. Et voilà ce qu'il dit. And this is Partout what où he on said. fera cet évangile, Whenever they will announce this on gospel, parlera à they l'autre. will talk in honor of this woman. And we're doing it right now. Nous voulons élever celui que Jésus a élevé. We want to elevate the one that Jesus elevated. Faire une action pour Jésus. Doing something good Quand for il est là, Jesus. When he's there, like this on morning, décidait. you L'église can veut decide. acheter. The church want to buy land. L'église veut acheter un lieu pour lui. The church want to buy a place. I want to do something for that. On te dira, mais quelle perte. They will tell you, what a waste to give your money for the church land. Pourquoi tu perds ton argent? Why are you wasting your money for the church Et il land? répondra, And you will pourquoi answer. tu fais du mal? Jesus will say, why are you fighting Il a fait her? une bonne Because she did a good thing. Il a fait une bonne action. She did a good Quand il est thing. là, When he's c'est there, l'occasion de faire des it's an actions. opportunity to take actions. Donc ce matin, So this tu peux morning, prendre la décision you can take a de faire une decision bonne action. to do a good Et action. de faire une bonne action. You can take a decision to do something good Hallelujah. for the church. Hallelujah. Quand il est là, le troisième point, When is there the third point? c'est le livre de Jean 11 qui nous le dit. We see it in the book of John 11. Non, nous lisons d'abord Jean 12. Now let's read first. Sorry, John Non, je crois que 12. je vais noter ça. C'est les versets de Jésus-Christ qui est venu alors que Marthe And Jesus préparait la who came nourriture. when Martha was Marie- cooking and Mary Marie était was assise. sitting at Jesus' feet. Luc 10, 30. Luke 10, 39. Luke 10, 39. Ah, c'est ça ici. Luc 10, Yeah, 30. found Ok. it. Luke 10, 39. Lorsqu'il est là, c'est l'occasion de s'asseoir. à When ses he's pieds there, is an opportunity to sit et at his d'entendre feet te parler. and to hear him speaking to you. Vous savez, lorsqu'on a vécu trop longtemps à l'église, You know, when you live for a while on in the connaît church, tous les enseignements maintenant. we know everything in On the entend le church. verset, tu dis, ah, We know all this scripture in the church. When the pastor gives it, I always c'est ça, je sais de quoi il parle. I know it. Je crois que je vais sortir. J'ai comme l'impression que c'est des I think I just go out and the pastor is busy saying the same thing over and over.
Mais Marie avait le temps de s'asseoir pour écouter. Mary had time to sit and Quand il est là, when he's, comme ce matin, as c'est this l'occasion morning, de prêter nos oreilles. it's an opportunity to pay attention. Donc l'adoration ne consiste pas seulement à lever nos mains. Worship is not only about raising your hands. Se repentir devant lui. To worship him is C'est to repent deux. in front of him first. Second, C'est deux. Qu'est-ce que je viens de dire? Le deuxième point. to sit. S'asseoir à ses pieds. To sit at his Et feet. d'entendre te parler. And so that he may hear. Autant d'années que tu auras fait à l'église. No matter the years that we do, you Moi, will je do suis it à at church. ma 25e année à l'église. It's my 25th years that I've been in the church. Et j'ai commencé à chanter il y a 24 ans. And I've been singing for 20 years, it's been 24 years now. 25 ans à l'église. 25 years in Je the ne suis church, que dans mon 24 years. église depuis lors. And I've been ever since in my church. I've never changed Je churches. vais rarement dans les églises. And I almost don't go in Qu'il those fasse churches. voir le feu. It rains. Qu'il le fasse Even ici. if miracles, Je people vais say jamais. the dead are raised there, I don't Même go. lorsque les grands serviteurs Even when all these great men of comme God les are around, Benny Hill sont venus. like J'ai dit à mon Benny Hill, pasteur, I told my pastor, you moi can go. j'attends que tu entendes ça. I want you to go and listen to the Je vais things, jamais. and then I'll come Mas and speak. Manoro est venu Vice jamais. Maro came and never went. J'ai dit qu'il entende ça. I said, my pastor can go and Je lui listen. parle. And you Moi, will j'entends. talk to me about that. I'll listen from my Et je pastor. ne vais jamais. I don't Et chaque go fois out. que je vais aller, je demande est-ce que tu Whenever I want to go, I ask my father, my pastor, do you allow me to c'est go? bon. Je If vais. he say it's okay, I Mais go. autrement, je ne suis que. Otherwise, I don't go. là, I stay in my church for 25 years. Là et là. I stay in my church for 25 years. Assis. I sit and listen. Assis. I sit and listen. Les gens ont cru que j'étais un jeune. Moi, je ne suis pas un très jeune. People always think I'm young. I'm not young, though I might look young. I'm 51 years old. Yes, 51 years. 51. 51. 51. Quand il est là, c'est l'occasion de prêter nos oreilles pour When is there an opportunity to pay attention, to Mais listen ne to it? considère pas suffisamment grand pour don't ne plus consider jamais prêter yourself ton oreille enough for you lorsqu'on to not parle de listen. Jésus. When they talk about Parce qu'il y Christ. a toujours quelque chose Because there's always something that you never heard, que tu n'avais pas bien that you saisi. never understood Des choses qui properly. vont construire ton Things that will build your vont life. orienter ta vie. Things that will qui vont direct your diriger ta life. vie. Things that will give a Donc, quand shape il to est your là, life. And when he's c'est there, l'occasion de répondre. it's an opportunity to repent. Si tu n'es pas en relation avec lui, If you're not in a si relationship tu es en with bonne him, relation if avec you're in a good lui, relationship with him, manière qui n'est but pas correcte, you're not living ne right, demandez pas. you can ask for C'est forgiveness. l'occasion de prêter ton It's an oreille. opportunity to pay Mais attention c'est to his aussi words. l'occasion. Le livre de Jean 11 But it's nous also dit, an opportunity, as it's written in the book Marie, of la sœur de Lazare, est John partie. 11:32. Elle est celle qui aime être. Mary, Lazarus' sister, was the one who liked to sit at Marthe Jesus' est feet. les genres de personnes agitées. Martha is the busy lady, Occupée à beaucoup de choses busy in so many et things, moins occupée à Dieu. and less busy to Vous God, savez in que the ce que things nous of faisons God. pour Dieu You know, whatever we do for peut God devenir des occupations qui nous éloignent. can become occupation that separates Les us gens from qui God. chantent, mes soeurs, vous chantez bien. Those who sing, my Mais sisters, n'aimez you jamais sing les well. chansons qui plus que Dieu. Don't love songs more Il y a than beaucoup God. de ceux qui chantent qui connaissent des milliers de chants. There are people who knows Mais thousands aucun of verset qui songs parle de la musique. with no scripture that Oh, talk il y a des about paroles de la music. musique. While there are words of music in the Bible, Je dois me perfectionner par rapport à ce que je I have fais. to perfect myself about what Ce que la I'm doing, Bible dit au sujet but de ça. also discover what the Bible says towards what Autrement, I'm je doing. vais commencer à beaucoup aimer ce que je fais. Or I'll start loving more what I do pour qui je fais. and start loving less the one to whom I do Donc, that. Marthe est la personne, les gens de personnes qui sont occupées. So Martha is the kind of person who's busy in so many things, but Et les not gens busy qui travaillent with the things of comme God. ça. Des gens, And the world is functioning now in that side. moi j'ai Keeping été people occupé busy. par mes études. Busy Moi with je your suis studies. occupé par mon travail. I'm busy with Moi, my je suis job. occupé. Et même Dieu sait que je suis occupé. And even God knows that I'm busy. Lorsque c'est l'heure de parler, de prier, When de it's lire, time to pray, to meditate, lui-même sait que je suis I occupé. say even God knows that I'm busy. Seigneur, merci. Father, thank you. And you sleep.
Tu as toute la journée en train de faire du WhatsApp. You had the whole day to WhatsApp. Busy. Mais lorsque c'est l'heure de Dieu, tu trouves God tu time. fatigue, tu dis, You find the weakness, you find tiredness. You say, the whole day I've en been train busy. de... I've been Il working. comprend. Et ça fait 2 ans, 3 ans, It's been 4 2 years, 5 3 ans years, 4 years, 5 years. que tu lui demandes de comprendre. That you have been asking him to understand you. Au même moment, tu dis, dors, The dors. same time you say, give. Aventurier, escroc, Avant. tu t'occupes pas de moi, mais tu veux à tout moment que je m'occupe de toi. You don't take care Laisse of me, avec but you want me to always take care of you. toi-même. Il n'y a même pas un lien, il n'y a même pas les démons, il n'y a même pas. Il voit que toi tu n'es pas. Toi c'est seulement donne-moi. You always come to God, give me. It's a give me relationship without taking care of about God. Chaque fois que tu veux te concentrer dans la prière, Whenever you want to concentrate in prayer, it means you have a serious problem. Oh, Oh God! aussitôt que ça se résout, tu dis, And when the problem is je solved, suis très occupé. I say, I'm fine. Now you get Je busy. suis très occupé. Now you become busy to the things of God. Busy for the things of God. Quand il est là, When c'est is l'heure pour toi comme mari d'être occupé. it is the moment for you to take care of you. Take care of Il God. aime de temps en temps qu'à propos de rien, tu dis aujourd'hui He je ne sors loves pas. Je sometimes suis à la maison. when for nothing you just say, I'm not going out today, I'm staying home. Je vais passer du temps avec. I'll just spend time Peut-être with je ne God. parle même pas. Je suis calme. Sometimes I will not even say anything, I just keep quiet in His presence. Je vais être bien avec. I just want to be good with you. Je vais être bien. I just want to be good with you. C'est là que il commence à te dire. That's why He starts Tu sais que telling moi, you things. Do you know? j'aime qu'on me dise ça. You know, I like that. Vous savez, les jours où Pasteur Michel You know dit à the Maman day Tina, Pastor Michel told quand je Maman Tina, rentrerai, prépare-moi telle chose. when I'll be back, cook this for me. Et qu'ils viennent, ils trouvent la chose préparée. And he comes back La and joie found the de thing. manger sera The différente. joy of eating will be different. Parce qu'il demandait quelque chose Because et he ce asked jour-là, for on lui something a and that day offert. was Et not lorsque Jésus dit, j'ai envie que tu me dises And when ça, Jesus said, I want you to tell me this. mais comment peut-il te le dire si But how will he tell you that if you don't spend time with him? il est là, He's there. mais il te voit sur And qu'il he est sees you wandering, busy, left and right. J'ai dit de temps en temps I dans always notre say cœur, it in our il est à heart. l'étroit maintenant. À l'étroit, il est He's coincé. cornered. He's cornered. Box. He's stranded. Il y a WhatsApp qui le coince, There's WhatsApp which is Facebook stranded, qui le which coince, is Imo qui le coince. squeezing him, emo which is squeezing him, Et puis il s'est dit, il commence Facebook squeezing him, on me laisse pas and, le temps. and so they're not giving me space. These things are squeezing Parce que me nous sommes l'occupation que nous avons d'autres choses, du travail, because tout we're ça. busy about Non, other on things, essaie jobs, dans un studies, and we have Non, squeezed parce God in qu'on the ramène, corner. on les ramène. No, let us bring him back. Let us bring him back. Et qu'il occupe la place. That he might occupy the place Il a choisi de that he has chosen to have in our Est-ce heart. que notre cœur qui est la place où il a choisi? Let our heart, which is the place that he has accepted to be only for Alors him. ne chantons pas There is none like you. So don't sing there is Alors none que like you. lui voit qu'il While est là he avec sees plusieurs that like he's sharing your heart with somebody who is like plusieurs like many like him. many like him. Many like him. Laisse qu'il prenne de la place. Allow Veux-tu him to Jésus get space. reprendre la place dans mon Do you cœur? want that Jesus get back his place in your heart? Coincer les WhatsApp. And squeeze Coincer what's les up? mots. Squeeze him more. Coincer-les. Kick them out. Facebook. Moi, je commence à considérer de plus en plus que le jeûne qui ne consiste qu'à ne pas manger I start thinking that n'a plus young, trop de valeur maintenant de plus en plus. oh, the fast that consists to Surtout not dans le pays eating comme is les autres, becoming less où valuable. manger est difficile, on mange à 20 heures. Especially in countries Quand where on eating is jeûne, difficult, we always eat c'est at ça que night. je fais chaque jour. So when they say let's fast, Moi, I je always mange do qu'à that. 20 I always eat at 8 p.m. Aujourd'hui, je prends peut-être la conscience que, oh, So now, just today, since they say it's fast, okay, I just do it as I'm parce que depuis fasting. le matin, je sors, je me bats, je But me every day, every morning, I don't eat. I always eat at night. Donc, de sorte que c'est pas un. So it's no more really a big challenge. Connect with things, social media that started taking the place of God in our heart. That is serious Il faut que tu matter. apprennes à gêner des choses. You must learn to fast from Gêner these des things. choses qui deviennent tellement importantes. Fast from que these si things tu that are apprends getting ça, tu as as l'impression
Tu ne vis pas. Fast from things that are getting God Ne places. fais pas ça. Say, I will not do this Je for ne ferai today. pas ça. I will not see WhatsApp, Facebook for Moi, par today. exemple, quand je sors de Kinshasa, Me, for instance, when I go out of my country, Pastor, de moi-même, forgive me. je n'ouvre jamais la télé. I Je personally, ne I don't regarde que quand open. je suis devant d'autres personnes. I only watch Juste when I le sit jour où with je you. vais rentrer, je regarderai la télé. Until the Je day I will ne go regarde back to jamais my la country, télé not quand when je I suis watch. en dehors de I don't watch TV when I go out of my Et de corps country. m'éclate là-bas. Even if Je ne you le say saurais pas. this and that, I won't know anything. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. I tell God, I don't know what is happening. I have no news about Je ne these things. sais pas ce qui I se don't passe. know these things. Je me prive de ça. I Parce que je separate crois que je from peux these things. vivre sans ça. Because I believe I can live without Parce qu'on a this. toujours l'impression qu'on ne vit que de ça. Non. Because sometimes we have the tendency that we cannot live without Sans these savoir. things. You can live without knowing that Obama, that Trump, that je sais pas qui a Macron, dit that ceci. Ramaphosa say this and that. Mais je crois But I savoir believe ce que Dieu a dit. knowing what God has said is the most important Et thing. chaque jour, And every day nous appliquons we à apply. savoir ce qu'il a dit. We should apply ourselves to know what He has said. Voilà ce que tu feras. et This tu is dois what you faire have been doing. quand il est là. You should do when He's there. Maintenant, comme il est là, Now, as ce He's matin, there, il est là. as this morning is there, Comme il est là. as He's there, Monte ça un peu. bring it out, man. Comme il est là. As He's there. Voici ce que nous avons dans notre cœur. Quand Jésus vient, This is la what we maladie have n'existera plus dans when mon Jesus corps. comes. Sickness. Quand il est venu, je n'aurai aucune difficulté. Quand je commence When He will come, I will not fight. directement mon marche. Things will be screwed. I mean, C'est vrai. moving properly. It's C'est true. vrai. It's true. Mais si tu lis dans la parole, But when you read in the tu Bible, verras que généralement Dieu fait une promesse. you see most of the time God makes a promise, Et surtout dans l'Ancien Testament, especially in the elle Old fait Testament. généralement après cela. But when we say after this time, Après cela. after this time, Généralement, c'est des catastrophes. most of the time, it's issues and dramatic Et tu dis, things that happen. And il a you read dit it and say, pourtant que but God has said it will not be like that. pourquoi Dieu vient-il vers toi? Why does God come Pourquoi to il you? est dit? Why? Il te dit pour te préparer, It tells you these things to prepare you, to get you ready, pour que tu saches so that you know ces événements ici these things that will happen ne m'amèneront pas là. will not take lead you to death. Il te dit pour te prédisposer It tells you these things to prepare your à heart vivre autrement to live ce que tous les autres vivent. beyond Vous savez, nous ne what sommes pas très différents. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. we're not different from Nos those who situations ont are la God. même pression. We go through the Mais same nous ne thing, les gérons pas de la même but we manière. don't deal with them the same way. Il y en a qui, à cause de ceci, There are those because of this, they smoke. c'est trop. Because of this, they drink, they get drunk. Pour chasser ça de sa tête. To forget what they do. Toujours les vents dans la We raise our C'est hands à toi la gloire. and we give it praise. Donc quand il est là, So when he's there, quand il est là, certaines choses arrivent. some of the things happen. Même l'esclavagisme peut arriver. Even slavery. Il a dit, mon peuple sera esclave. Say my people will be slain. Et il était là avec But he eux. was there with them. Il était en Égypte avec He was in Egypt with them. eux. Il était là. He was there with them. Quand il est là donc, When he's there, certaines choses peuvent arriver. some of the Et things voilà ce que happen. nous allons lire maintenant. But this is what we're going to read now. 24, 27 qui est dit. Make you Marc 4, 37, 41. Qui l'exprime mieux. Mark 4, 37 to 41. Je crois que tu peux le lire en anglais pour gagner du temps au lieu que je le lise en français. Mark 4, 37. 4, 37, 41. Mark 4, 37, 41. The Bible says, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of
that even the wind and the sea obey him. Voilà ce qu'il a dit au verset 35. This is what he said in verse 35. Passons à l'autre bord. Let us pass over onto the other sea, the other side. Parole de Jésus. He said, let us cross over. Let us cross over. Vous savez lorsqu'il est dit, You know when he les said, disciples l'ont entendu. the disciples heard l'ont it, entendu. the sea, Les vents l'ont the entendu. wind heard it, Tous l'ont. all of them heard it. Et les pierres se réjouissaient. On va montrer à Jésus que nous sommes des And Peter pécheurs. was rejoicing. On va le show, il fait where nous savons pas gagner, il verra. We will show him that we've been fishing. Il verra. He was. Moi je dors. He said, okay, it's fine, me, I'll be sleeping. Mais j'ai dit quoi? But I said, let cross over. Et les pierres dans leur joie. And Peter's were Chantant, je sais pas cruising, singing, Ah, mais hallelujah. après il dort, il why le the voit comment on fait, tout ça. They've seen us how we're working it out. Et ce qu'ils ne savaient pas, But they didn't know. les vents avaient entendu. That wind heard. Et les maîtres avaient dit, That the master said, let cross over. les vents commençaient à... So the wind started blowing. Et les vagues ont dit, ok, bon, on laisse la We are overcoming. The storm Et tout était devenu compliqué. Et Pierre, les gens, quand tu ne fais pas bien, on dit, non, là, la mort vient. Je crois que l'heure est venue. Alléluia. Oh, what I like. Il s'est réveillé. He woke up. Voilà ce qu'il a dit. This is what he said. Tais-toi. Peace be still. Tais-toi. Shut up. Je me dis, I thought to myself, I wonder. les vents parlaient. Winds was probably Les speaking. vagues parlaient. Storm was probably speaking. What were they saying? Est-ce qu'il adorait? Were they worshiping? Peut-être qu'il disait, à toi la gloire. Maybe they were saying to you, they were just amazed. Chacun de nous a sa manière de l'adorer. Each and one of us has his own way to worship. À sa manière. What does that mean in his own way? Even in the sea. Et voilà ce que les disciples ont appris. And this is what the disciples learned. Qui est celui-ci? Who is what man of man? Ils ont What man of man? Even winds and storm can hear his Si voice. ce miracle n'avait pas été fait, If this miracle never on happened, ne saura jamais que l'eau entend. we would have never knew that water could heal and wind can heal. Parce que les disciples qui étaient avec lui, Because the disciples were Jesus, and he knew parlaient à l'eau. that Jesus could speak to water, Lui peut parler à that l'eau. Jesus could speak to wind. Il y a des événements qui viennent dans That even the cancer simplement pour révéler les dieux avec qui just remplit la ville, to give you the revelation of God. on est tellement habitué à lui. We get so used with God that we forget some of the things about Him. Alors il dit, aujourd'hui, And He said, one day, vous n'avez pas encore vu. today you will see what you never saw. Alors lorsque tu as vu certaines contradictions dans ta vie, Now when you are seeing some challenges in your life, don't panic. ne combat pas toujours. Don't always fight. Découvre le Dieu qui est là. Don't let God be there. On ira où il va. Let them know. Je me découvre le He wants you to be somebody in the way you've never seen it Il before. a dit pour Lazare. He said for Lazarus, Michel le disait. Pastor Michel said it. Cette maladie ne vient pas. This sickness will not lead you to Jésus death. avait déjà guéri des malades. Because Jesus already healed Il avait aussi déjà guéri ou ressuscité des morts d'un seul He jour. already raised sick. Even dead Personne ne on one savait. day, nobody Et knew. même 4 jours And après. even 4 days after Jesus could Alors il raise a laissé la chose pourrie. So he let the man Et pourrie. he let Lazarus rotting Pour qu'on comprenne so that we understand that he has the ability de reconstituer les corps qui to étaient bring back a body that has been decomposed after 4 days. qui a pourri déjà. He is able to bring back a body which has been rotted, stinking, smelling. Par rapport à, je reviens encore, par rapport à Encore ce que avec je myself. ressens, parce que je l'ai ressenti. But what I feel
Because I felt again this morning, my body. J'ai dit, tu sais, I said, tu sais que you know, il t'a vaincu déjà. he overcame me. Tes grimaces, c'est comme un serpent qu'on a Oh, coupé. your, Vous savez quand on a coupé la tête du serpent. you know, you've been defeated. Or when you chop the snake head, you see his remaining part shaped left and right. C'est pas qu'il est vivant, It's not that he's alive, il est déjà mort. he's already dead. Mais c'est... But he's trying to shake, he's moving. Tu sais que tu es déjà mort. You know you're already dead. Parce que je parlais de toi, c'est pourquoi tu as voulu I spoke about you manifester ce to matin. manifest yourself this morning. C'est un serpent mort. You dead. Et c'est ta queue qui bouge. It's your Meurs encore. head. Meurs encore. Die. Meurs encore. Die. Et donc s'il est là, comme il est là, Head is here. les vagues peuvent s'élever. Oh, we can On ne sait pas ce qu'il faisait, ce qu'il disait, on ne sait pas. Oh, but no Tu vas retenir les dieux en qui nous avons cru. They are completing the God in which we have believed. Tout va concourir. Everything Le was Dieu en qui nous avons cru. the God C'est in le which we have believed. By comme on l'a jamais vu, comme on l'a jamais appris, comme on l'a jamais vu. Autour de lui, il va se manifester. He will manifest himself. Et vous savez ce qui est bien, But you know what is good? pasteur, il fait un miracle. He performs a Il miracle. reproche l'absence de foi. He reproached the lack of J'ai faith. dit, il est bien. C'est-à-dire, It's good. parce qu'il pouvait nous reprocher avant. Il dit, Because he could, vous n'avez pas de foi. he Alors, could reproach us that we don't have faith really. débrouillez-vous. And deal with yourself. Il dit non. Il sait que avant vous là. I'm not like you. Qui reprochait déjà non. Who always reproach you for I perform first a miracle, then I come Vous to n'avez you. pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Pas par rapport au vagues, non. Not because of Par rapport à ce que j'avais dit. but you shall faith me on what I say. I said let go over. Je n'avais pas dit mouvement dans le I didn't say let die in the sea. J'avais dit traversons de I said let cross over. C'est-à-dire les reproches, c'est pas par rapport à l'eau qui s'est So the reproach was not saying what you are or we. The reproach was not on what I say. What did I say? What did I say? Let go over. C'est pourquoi dans mon combat de chaque jour, That's why in our daily fight, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que he j'ai dit? asks you, what did I say? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Why don't you have faith in what Pourquoi vous n'avez pas de Why foi? don't you have faith in what I say? What did I say? What did I say? Et ce qui est bien, même What si is tu n'as pas de foi, That even when you don't have faith, you can wake him up, wake up, wake up, wake up. et il se réveillera, il s'élèvera, il fera. And you will wake up, and when you wake up, he Il will le do fera, it. toi, il le fera. He will do it for you. Et He will puis do comme it. Marie avait fait, Marie You est like extraordinaire, je disais. Mary was a wonderful. Marthe est venue dire à Jésus, Martha si tu came étais là, If you were frère ne serait there, pas our mort. brother wouldn't die. Marie est venue avec les mêmes paroles. Mary came with the Je same crois words. qu'ils se sont concertés un jour. I thought they met together and talked about it. Jesus was there. Lazare ne serait pas mort. Lazarus Et was voilà there. comment chacun vient l'exprimer devant Let's Jésus. see how each Marthe, everyone of them will express. Si tu étais là, Martha came, non, if tu you were ne there, serais pas mort. our brother wouldn't die. Mais Marie est venue But dire à Mary Jésus, came, you prospered with the same words. si tu étais là, If you were there, Lazare ne serait pas mort. Lazarus wouldn't Il die. a pleuré, Jésus. The Bible says Jesus cried. He cried. Tu peux lui demander, mais avec une position. You can ask him with a different attitude, with an attitude of worship, Pas de les reprocher. not of reproach, not of Reconnaissant complaint. sa seigneurie, sa divinité, sa Acknowledging his lordship, his power, and say, God, if you were there. J'ai dit, moi-même je l'ai dit, et I j'ai always écrit say ça. it and I wrote it. Depuis que Marthe et Marie l'ont reproché, si Since tu Martha étais là, and Mary il a reproached him, if décidé, you were there, j'ai he decided to always be there. Oh, qui n'avait plus. I will never Je do les it. avais I will never do this. I will always be with you till the end of the day.
Je ne vous abandonnerai I will pas. never forsake Je ne you. vous laisserai I pas. will never C'est leave pourquoi you. il ne faut pas chanter certains des chants. That's why I don't sing some of the Je t'ai songs. donné tout, non, et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Dieu I ne give laisse you jamais all. personne tomber. C'est Don't nous qui never le allow faisons. me to C'est fall. nous qui I le gave faisons. you. No. God never abandoned. The God Il never n'abandonne forsake jamais. you. He will never Et il a décidé forsake you. de ne jamais. And he decided to never abandon you. And whenever you say God don't forsake you, if you don't believe in what I Pourquoi tu say, ne crois pas ce why don't que you believe in what I say? Pourquoi tu ne le crois pas? Why don't you J'ai believe dit that? que je ne vous I say abandonnerai I pas. will never forsake you. Comme il est là, As is here, tu vivras certaines contradictions. you will leave some challenges. You will Mais est-ce que experience la foi all te kinds of porte some challenges. à le voir? But let your faith take Comme je you to disais see hier, different. tu traverseras la vallée de l'ombre. You will go through the valley of shadow of Fais death. comme David. Do like Il them. n'a pas vu les ossements des gens qui Never sont morts. saw the dead people Il around him. voyait le bâton. He was in the rock and the staff of the Lord. Quand il était dans les ténèbres, While he was in the shadow of death, qui a de while he mort, could notice that there are dead ne people around him. regardez pas ça. But he wasn't fixing his eyes on this. He said, your rod and your staff. Même dans les temps de vie, troublé de ta vie, Even in the troubled time, Dieu est là. God is there. Vous savez, la Bible dit la nature ne vous enseigne You know, the pas. Bible says that's nature. Lorsqu'il est sombre, When it's dark, il y a toujours une étoile there's always qui stars scintille. shining Pour te dire, to tell you. même dans le noir le plus Even noir, in darkness, in the darkest la lumière darkness, est là. light is there. Light is there. Ne perds pas d'espoir. Don't lose hope. Ne regarde pas des regards inquiets. Ne Don't lose hope and worry. Regarde vers lui. Fix your eyes on Fixe Him. lui. Fix. Mets en lui ta confiance. Put your La trust Bible in dit Him. il The agira. Bible says He will Mets make en lui ta confiance. Put your trust in Him and He Mets will. en lui ta Put confiance. your trust in Il Him agira. and He will Et make. donc, chaque fois que tu verras So whenever you will see un problème s'élever, a problem rise rising pas aux awapi. don't start wondering where are you. Believe that He's Il there. a parlé. He's saying already. Il veut savoir si tu crois. He wants to know if you believe in what He says. Et il va se révéler. And He will reveal Himself. Le Dieu que tu n'avais pas encore connu. The God that you never Le knew. Dieu que tu n'avais pas encore vu. The God that you never knew. Tu auras découvert une autre manière d'agir, Dieu. And a revelation about Him. Comme il est là, So as c'est pas aucun espoir. don't lose hope. Comme il est là, As He's here. ne regarde pas tes regards inquiets. Don't worry. Comme il est là, As He's here. regarde à ce qu'il a dit. Fix your gaze in what He has said. Believe in what He has Et said. si tu perds totalement ta foi, And if you lose it, réveille-le. wake Il him ne up. dira pas, il fera un He miracle. will never reproach Tu you. reprocheras. He will perform a miracle. And then after remind you, why didn't you believe in what I've said? Why didn't you believe in what I've Et said? nous terminons par parce qu'il est là. Parce qu'il est là. And we're closing by because is here, the third point. Because. Marie m'a dit si tu étais là. Il a dit mais Mary je suis Martha là. saying, if you were here, but he said, I'm here, I'm here. Je suis là. I'm here. Martha a commencé à faire un séminaire. Martha started a seminar, you know. Il dit non, Marthe. He said, Martha, Martha, je pas dit. didn't I tell you? Quand je parlais, When I was tu speaking, agitais, you were moving, you were busy. Si tu crois, il a Didn't dit I ça, tell you if you believe? Il a dit ça, Marthe. He said it to Martha. Didn't I tell you? If you believe, you will see. Alors, allons-y. So let Marthe aime beaucoup parler. Martha likes Il talking. sent déjà. Pourquoi on va aller? Parce qu'il sent déjà. Martha said, why should we Il go? sait que Because ce it's mari, smelling. depuis qu'il s'était agenouillé, Mary, il s'est tu jusqu'à voir un miracle. ever since she vouched, Donc, she prions de foi. kept quiet until she saw the miracle. Sometimes we pray and then we start complaining like Martha, it's past Tu as already. fait des It's too late. prières. I've done too many Tu prayers. commences à dire encore, est-ce que ça va vraiment Will marcher? it work? Est-ce Will que it vraiment work? tout ça là? Will it Est-ce que work? vraiment? Will it change? Celui qui l'adore, c'était The one who worship him keeps lorsqu'il a quiet parlé avec lui. when he has already Il spoken. le laisse prendre le He contrôle. leaves him performing what Il he le is. laisse prendre le He leave him take control. contrôle. Lazare, Lazarus, 4 jours mort. 4 days of death can come out of the tomb. Si tu veux la famille, attends. If you want to do it. Parce qu'il est là, le miracle est possible.
It's possible. Parce qu'il est là. Because it's here. Moi j'avais un bouton, pasteur, qui me sortait ici. I had a people. Des boutons qui se développent. And I used to have many of them on my face. Et je mettais ma main comme ça. And I used to put my hand Ça here. c'est un bouton de beauté. And I was saying, these people, is it for beauty or what? Je ne crois pas que tu l'aies créé. Que tu m'as And I créé was pour que saying, j'ai I don't believe you created me to have some pimples on my face. Je crois que je n'en ai pas vraiment besoin. I don't think I really need it. Ça a pris beaucoup d'années. It took so many years. Mais un jour, je sais pas comment. But one day, I don't know Je how ne voyais plus ça. I couldn't see them anymore. Je ne voyais plus. I couldn't see them, they disappeared. Et moi, je prie généralement en disant, And I mostly pray, ça ne te coûte rien. it doesn't cost you anything. Tu ne perds rien. You lose nothing. Surtout, tu sais que même si tu ne le fais pas, je chanterai pas. Well, since you know, even if you don't do that, I'll still sing. Je ne changerai aucune opinion de Jésus. I will never change my opinion about Je ne dirai you. jamais que tu n'es pas puissant. I will never say that you powerless. Tu sais que je le dirai toujours. You know, I will never say that you powerless always. C'est pas ça. It's not these people that will change my thought, my opinion about you. Alors, ça te coûte quoi? So Ça ne soit what pas. does it cost you? Un jour, je regarde. And one day I was À quel moment, quand? when I don't know when it happened. Moi, je crois Dieu pas des grandes choses. I don't believe God for Je business. sais que Dieu est Dieu parce qu'il peut créer la terre. I know God is God because He can create heaven, stars, and Ça, c'est un Dieu qui peut le faire. that's what God can. Mais lorsque il vient intervenir dans un bouton, But when He comes to pour moi, il est intervene, to extra. get in the business of a people, for me, is extraordinary. Pour moi, il est extra. For me, it's amazing. Parce que pour un Dieu, c'est des grandes choses. Because for God, He Et has alors, to il be puisse that. s'attarder sur des petits But choses. if He has to come for a people and remove it, for me, it's amazing. Ma foi sur lui. My faith about Him, Donc, il peut créer le ciel. so He can create heaven La and lune et earth. les étoiles. Sun Mais il and peut aussi stars. venir voir But un you petit can also bouton come and de- see us, small people and take it out. Be cast out. Parce qu'il est là. Because He's here. Je ne sais pas quelle est la chose I que tu veux. don't know what Fais you comme want. Marie. Do like Mary. Dis-lui si tu étais là. Parce Tell que tu es him là. if you were here, because you're here. Est-ce que quelqu'un veut me dire They can somebody à go cause talk to you d'une situation? Parce que because of a situation, because you're here. Whatever you're going through, tell him because you're here. Something is happening. Oh God, that's so care for our hearts. Hey, oh Shana. Parce qu'il est là. Because he's here. La guérison est disponible. Healing is available. Voilà ce que la Bible dit. This is what the Bible says. C'est par ses meurtrissures que nous sommes And guéris. his stripes we were healed. Et vous savez que Jésus a reçu de paix And dans now tout Jesus son corps. was wounded his whole body. Ses pieds ont reçu de paix. His feet was Ses wounded. mains ont reçu de His paix. hands were wounded. Ses jambes ont reçu. His legs were wounded. Son dos a été His brûlé. back was beaten up. Son corps dans tout son All entièreté. his body was bruised, smashed. Et c'est que moi je n'avais jamais compris. Mais j'ai And one thing I compris. never understood, but I understand after. Pourquoi on est venu placer la couronne? Why did they come to place the crown of? Toutes les plaies qu'il avait reçues n'étaient pas suffisantes. All this wound was not enough until they put again. Quelqu'un a dit non, il reste quelque chose. Someone said no, someone is left. Mais Something il is doit pas left. être d'or, des piles, A crown. des piles. A crown of thorns. On l'a tissé. They took a On crown. est venu le poser sur terre. They placed it in his Et head. Darlene a chanté Darling sang, parce que tu as porté une couronne. because you wore Tu es a victorieux. crown, you are victorious. Peu importe, que ce soit une équipe. Even though Il a dit, il n'y a que le roi des reines qui porte une couronne. there are kings and queens that wear crowns, Porte une couronne. and now God wore Ce a qui est crown. encore davantage bon, c'est quoi? What is good with that? Lorsque Dieu a maudit l'homme, When God cursed the il man, n'a pas maudit l'homme He
He never cursed the man. Il a maudit la He terre. cursed the ground. Et il a dit, He spoke to the ground. He said, sortiront des ronces from et this des ground, épines. thorns will come out. Donc les épines sont So thorns l'effet de la is malédiction. a sign and effect of curse. Et comme Christ portait la So when malédiction, Christ was carrying the crown of thorns, he was carrying the crown of thorns. Il fallait qu'il porte, he had to carry it there. pourquoi? Parce que aussi, les maladies de la tête, pasteur, Because n'étaient pas encore prises en charge. the sickness of the La head, partie avait des plaies. Mais la tête n'avait pas encore. all the body had Ça ne wound, pouvait except the head. pour que And they only had to put the crown of thorns so that he might have de sorte wisdom in que head. toutes les maladies So liées that all the sickness connected to head might be taken care of. si elles sont capables de guérir, c'est toutes les maladies de la tête de Dieu. From the crown of his head to the sole of his feet, Toutes sortes de maladies. all manner of sickness and disease. Et pour finir ça, And to finish je the leur dis non. and so Les that maladies internes ne sont pas prises en charge. internal sickness is always not and to finish something out. And peace. Les hommes qui toutes les maladies sont ici. The Bible says, Sont prises so en that charge. all the internal sickness might be taken care of. Aujourd'hui matin, So that this is a life because the malady, every kind of sickness, every kind of sickness, the soul of the sickness, the soul of the sickness, oh, if you are sick, stay wherever you are. Stay wherever you are. si tu as une maladie, If you are sick, tu es là. then because you are sick, sickness is taken. Sickness is taken.
want to tell somebody, your problem does not need to have ears to hear the voice of God. The wind did not need ears to hear the voice of Jesus. I want to tell you, as the man of God says, that the wind were also speaking. When you read in the book of Mark 11, 13 and 14, Jesus looked at the fig tree, expecting to eat something, and there was nothing. And the Bible says in verse 14, Jesus answered to the fig tree. So if Jesus answered to the fig tree, verse 14, in response, Jesus said. So Jesus answered the fig tree. If he answered the fig tree, it means the fig tree was saying also something. Hallelujah. So Jesus today is also saying something to what is tormenting you. Jesus today is also saying something to the sickness and disease. And Jesus is saying, you will not stay there because I care for him that nothing will affect him. I said to whatever is tormenting your life, it doesn't have any right and every power to remain there. And I command your body to recover fully. The word that God bless them, God empower them. Let your body begin to function the way God created it. Anything you could not do before, begin to do it. Anything your body could not do it, don't look at your problem. Look at what you want to do. God never spoke to the darkness. God turned the light into the darkness. God never mentioned the name of the problem. God mentioned the name of the solution. Whatever you could not do, do it. Whatever you could not do, do it. And the Spirit of God will lead you into doing it. Whatever you could not do, can I speak to somebody? The man of God says, not everything when you speak to them, not every situation you speak to it. There are things that goes only when you begin to worship God. There are things that goes when you begin to do what you could not do. The paralytic man was on the bed paralyzed. Jesus never spoke to the paralysis. Jesus never spoke to the demon. But Jesus spoke what he wanted. He said, take your bed and walk. You will know that that demon is gone when you will begin to do what you could not do before. I said what you could not do, go and do it. If you will do it now, do it now. But begin to do, and you will see that Jesus already has spoken. No sickness and no disease can stay in your life. They don't have a right. They don't have a right. When Jesus was nailed at the cross, when he was dead, everything was removed from you. There is no sickness and demon and disease that has a right to stay in your body. They are not legal in your body. The word says, whatever which is illegal according to the eyes of God, which is bound in heaven, you will bind it on earth. Whatever which is loosened in heaven, you will lose it on earth. The Amplified says, whatever you bind on earth is already bound in heaven. Whatever you lose on earth is already loosened in heaven. It means sickness has been bound in heaven. Sickness has been bound in heaven. We're gonna bind it in on earth. And as I said, I command every wicked power in your life to vanish. Every bones recover. Every sickness and disease, you are not allowed to remain. In the name of Jesus, I speak a voice which is above what sentenced you. Because the voice is the voice from above. The Lord says, they shall hear and obey the voice. What I say is not of a man, is of God. It's my voice, but it's the word of God. And God said, be healed. God said, be prosperous. God said, be in good health. Body, be in good health because your maker said so. Body, be in good health because God said to your body, be in good health. Begin to recover this day. Begin to recover this day. Whatever I say, begin to recover. Begin to do. Become what the Lord said. I call light into darkness. I call healing where there is a need of healing. I call deliverance where there is a need of deliverance.
I'm closing saying this. Don't always wait to see manifestations. Some demon goes without manifestation. There was a spirit of infirmity on a woman who was bent for 18 years. Jesus said, woman, you are loosened from that demon. She stretched. She didn't vomit. She didn't scream. She didn't jerk. She just stretched. Don't wait to see something physical for you to believe. You just do what you have to do. You will realize that I can do it now. Let a blessing be upon you that will make you understanding it. In Jesus' precious name we pray. Amen. Est-ce que vous souhaitez We're standing our things now. Vous savez même parce qu'il est là. You know, because he's here. Les rois mages sont venus The king, avec pour mission the kings came to with a mission to worship him. de l'adorer. To worship him. De l'adorer. To worship him. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer? Is there anyone in this place who would like to worship him?